Welcome to French Heartfelt Tales. Here you are learning French in easiest and most enjoyable way. Let's learn French together with love, with stories and simplicity. Subscribe now and start your heartfelt journey into French. Lucas est un garçon très gentil. Lucas is a very kind boy. Il habite à Lyon. He lives in Lyon. Un jour, il voit une fille dans une librairie. One day she sees a girl in a bookstore. Elle s'appelle Sophie. Her name is Sophia. Elle aime lire les romans d'amour. She loves reading the romantic novels. Lucas parle à Sophie doucement. Lucas speaks to Sophia softly. Ils boivent un café ensemble. They drink coffee together. Ils rient et ils parlent beaucoup. They laugh and talk a lot. Après quelques jours, Lucas dit à Sophie, After a few days, Lucas says to Sophia, j'aime ton sourire. I love your smile. Sophie répond, merci, Lucas. Tu es très gentil. Sophia replies, Thank you, Lucas. You are very kind. Ils deviennent de bons amis. They become a good friend. Un jour, Lucas offre une fleur à Sophie. One day, Lucas offers a flower to Sophia. Elle est très heureuse. He is very happy. Maintenant, ils sortent ensemble souvent. Now they often go out together. Ils sont amoureux et ils sont contents. They are in love and they are in happy.